Bangladesh is facing a silent crisis, one that begins on our plates. The food we eat, once a source of nourishment, is now a leading cause of disease. Cancer, kidney failure, heart disease, these are no longer rare conditions, but everyday realities. But where does the problem start? It's in the way our food is grown, processed and prepared. Chemicals in agriculture, pesticides in vegetables, excess oil in cooking. It's a cycle that is making us sick. And at the heart of this crisis are the farmers. They work with toxic chemicals, damaging their health and their land. They fight a battle they never chose against contamination, poor yields, and an uncertain future. But what if there was another way? A way to farm without chemicals, to read without fear, and to ensure the next generation doesn't inherit disease but health. The answer lies in natural farming, a system that eliminates chemical inputs, promotes ecological balance, and enhances soil fertility naturally. Natural farming is more than agriculture. It's about growing food that heals, with no pesticides, no artificial fertilizers, and no toxins. Every harvest is pure, safe, and full of life. It nurtures the land, the farmers, and every person who consumes it. The knowledge of this method is key, and BKPP is leading the way, training farmers, transferring knowledge, and ensuring that sustainable agriculture practices are implemented at the field level. This can be achieved through family farming, where the entire family of farmer becomes part of the farming process. The husband plows the land, the wife tends to the crops, and the children learn the value of working with nature. It's not just about farming, it's about building a future. Our families work together, reclaim their land, their health, and their legacy with the help of BKPP. বাংলাদেশ কৃষি পরিবার ও প্রযুক্তি আমরা কৃষকদের নিয়ে একটা পরিবার গঠন করার চেষ্টা করছি, যে কৃষকরা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করবে এবং নিরাপদ খাদ্যপণ্য মানুষের হাতে তুলে দিবে। এই প্রাকৃতিক চাষের এই এসপিকে পদ্ধতিতে আমরা চাষ করছি, যেটা হচ্ছে আপনার রাসায়নিক সার এবং বিষমুক্ত, যেটাকে আমরা বলি নিরাপদ খাবার, এবং এই খাবার খেয়ে আসলে আমরা সুস্থ থাকতে পারবো। মেসেজটা একটাই, প্রাকৃতিক খাবার এবং তাজা খাবার, টাটকা খাবার, এটাই হলো ওষুধ। এবং পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার দুইটাই চিকিৎসা, একটা হলো প্রপার ফুড দিতে হবে। প্রপার ফুডটা কি? প্রপার ফুডটা হলো কাঁচা শাকসবজি, আর খাবারগুলো হতে হবে নিয়ারেস্ট টু নেচার। এইখানে আসার পরে আমার ঢাকা থাকা অবস্থায় যে শারীরিক এবং মানসিক যে সমস্যার মধ্যে ছিলাম, ওটা এখানে এসে আমি তার থেকে অনেক ভালো আছি আর কি। এই জমি চাষ করতে গেলে আর কোনো মেশিনের পক্ষে এখানে এসে চাষ করা সম্ভব না, কেউ নিয়ে আসতে পারবে না। কিন্তু এই মেশিনটা দুই জমির মাঝখানে যে আইল আছে, সীমানা, ওইটাই দিয়ে আস্তে আস্তে নিয়ে এসে এই জমিটাকে আবাদের ভিতরে আনা যাবে। আসলে কৃষিতে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে উৎপাদন খরচ কমানো। এই টিলারটা যদি থাকে, বিকেপিপি পাওয়ার টিলার, এই আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অনেক লেবার কস্ট কমিয়ে দেয় এটাতে। আমাদের প্রতিটা গ্রামে কিন্তু প্রায় 150-200 বিঘা জমি অনাবাদি থাকে, হ্যাঁ, ছোট ছোট। তো এরকম মেশিন যদি গ্রামে থাকে, তাহলে আপনার কি মনে হয় এই জমিগুলো আমরা আবাদের মধ্যে আনতে পারবো? হ্যাঁ, আবাদ করা যাবে, তো ভালো হবে। আচ্ছা, এই জমিগুলোতে কি অন্য মেশিন দিয়ে কাজ করা যেত? অন্য মেশিন দিয়ে এখন হতো না, ও হলে একমাত্র গরুর নকল, নাহলে আমার এই মেশিন। Natural farming can only thrive when farmers had the freedom to cultivate their land. BKPP's tiller makes this possible, allowing farmers to reach unused lands, reduce labor costs, and create a self-sustaining food system. But the journey doesn't stop at the farm. What we eat must be prepared the right way. At Onko Restaurant, we follow the best food preparation methods, without oil, no processed sugar, no refined flour. Just clean, nutritious food that strengthens the body. Food should heal, not harm, while farmers grow naturally.
And when food is cooked the right way, health becomes a way of life.